Доброго вечора, колеги. Вітаємо вас на прес-конференції головного тренера національної команди України Олександра Петракова та гравця національної команди України Олександра Зінченка. Отож, сьогодні традиційно працюємо. Прошу піднімати свої руки перед тим, як ви хочете поставити запитання. Я надаватиму вам слово, і тоді ви зможете поставити запитання. Також у нас є журналісти в Zoom, вони також зможуть поставити свої запитання. Welcome to the press conference of the Ukrainian national team coach Oleksandr Petrakov and star player Oleksandr Zinchenko. You could ask your questions by raising your arm, and we also will have Zoom questions from the Ukrainian media. So please go ahead and we can start our press conference right now. Спочатку ставимо запитання до Олександра Зінченка, для того, щоб відпустити його на підготовку до тренування, а тоді поговоримо з головним тренером. First question to Oleksandr Zinchenko in order to release him to carry on with his training session. So, go ahead. First question to Oleksandr Zinchenko. Ольга Хоменко, будь ласка, NHK. Так, прошу. Ольга Хоменко, NHK. Скажіть, будь ласка, як ви почуваєтеся напередодні матчу завтра? How do you feel before tomorrow's game? Всім доброго дня. По-перше, я хотів би подякувати Шотландську федерацію футболу, всю збірну Шотландії, тренерський штаб разом зі гравцями за всю підтримку, за всю допомогу, яку вони всі надали українським людям, українському народу. Я розмовляв з декількома гравцями збірної Шотландії, тому дуже дякую за їх підтримку. По-друге, про настрій хочу сказати, що настрій бойовий. Кожен з гравців розуміє ситуацію на сьогоднішній день, яка зараз відбувається в нашій країні. Тому хочу запевнити всіх, що завтра кожен з гравців буде віддавати себе не на 100%, а на всі 200%. Firstly, I would like to extend my gratitude to the Scottish national team, to the coaching staff, to the players, to the whole lot of the Scottish people who provide Ukraine with this incredible help. I spoke with some of the players and the coaching staff before, and they expressed their feelings towards Ukraine, for which we're very grateful. Secondly, our mood I would describe as a fighting mood, because everyone understands what is going on in Ukraine these days, what this situation is like on the ground. That's why I would say our motivation is definitely 100% to win. Андрій Толос, будь ласка. Чи можна запитання давати для обох? Спочатку до Олександра Зінченка, а потім до головного тренера. First to Zinchenko, second to the coach. Потім буде нагода. Ну так, але це... Прошу зараз до Олександра так, Зінченка питання. Завтра перед матчем будуть видавати листівки з фонетичними словами українського гімну до болівальників Шотландії, щоб вони спільно співали з нашими. Як сприймаєте таку ініціативу? Сприймаю її дуже добре, тому що, як я вже сказав та подякував всю Шотландію за підтримку та допомогу Україні, я сприймаю цю ідею дуже добре, тому що ми повинні бути разом в цій ситуації, ми повинні перемогти агресію, російську агресію та зупинити цю війну. First question to Oleksandr Zinchenko. Do you know that Scottish fans will be trying to sing a Ukrainian anthem, and that certain leaflets will be distributed among the Scottish fans tomorrow, basically to sing along with the Ukrainian fans? What do you think of this? And the answer. I take this initiative extremely well, and we have to be together. We have to fight Russian aggression. We have to basically defeat the evil. So yes, this is amazing initiative. І чи є ще запитання до Олександра Зінченка? Any more questions? Question to Oleksandr Zinchenko? Yes, please. Question for Oleksandr Zinchenko. Can you take us back to February the 24th and your emotions and everything you've felt and everything you've experienced since then, please?
I think, I've been heard this question a lot of times already during these months, and I think you can ask any of Ukrainian, and the answer will be the same. It's impossible to describe these feelings until you are not in this position. The things which is happening now in our country, it's not acceptable. It's something which I cannot even describe. So that's why we need to stop this aggression altogether, and we need to win, because Ukraine is the country of freedom. Ukraine is never gonna give up. So, but the thing is, which I would like to say as well, that a lot of countries maybe don't understand that today is Ukraine, but tomorrow can be you. So that's why we need to be united, and you need to beat this Russian aggression altogether. Олег, прошу перекласти українською. Ви готові перекласти українською? Звичайно. Дякую, якщо можна. Запитання було до Мікрофон для наших, будь ласка. Запитання було до Олександра Зінченка. Чи як він почувається напередодні власне матчу, і взагалі які його почуття були цей час від початку російської агресії? Олександр відповів, що це неможливо передати словами, тому що якщо ви запитаєте будь-якого українця, відповідь буде та сама. Ми мусимо всі разом подолати це зло, тому що ця агресія сьогодні проти України, а завтра це буде проти когось іншого. Тобто це не можна залишати просто так. Відтак Олександр сказав, що його емоційний стан є надзвичайно підвищений. І, власне кажучи, це те, про що думає ціла Україна. Okay. Thank you. Some more question here in the conference call to Oleksandr Zinchenko. Yes? Yes, please, lady. Take your microphone. You give the word to this gentleman, okay? So please, yes. Okay. Hi, Alexander. When the conflict started in February, did you feel conflicted that you were staying in Manchester? Did you want to go back to Ukraine, or did you realise that you could have more power as your voice as a Premier League player by staying in Manchester? Yeah, I said many times already in the past that obviously maybe I was holding a few times the gun, the weapon, and I'm 100% sure that I will be more useful for Ukraine to be in Manchester and to try to help, the Ukrainian people and Ukraine as much as I can with a lot of different things, starting with sending some stuff, sending money, or telling all my auditorium which I have in my Instagram, for example, or wherever, I don't know, even with the interviews which I have now with you. So I need to share this, and I need to show to the whole world that what is happening right now in Ukraine, and the whole world needs to know the real truth. So that's, I feel, that my mission. Like I would say, I 100% agree with Andrei Shevchenko, which is said exactly the same. Запитання було, коли бойові дії розпочалися в Україні, коли спалахнула війна, чи ви хотіли одразу поїхати в Україну, повернутися в Україну, чи ви вважали, що ви можете залишатися в Манчестері і допомагати Україні там, де ви є? Відповідь. Я взагалі в житті тримав зброю кілька разів у руках. І, власне кажучи, якщо чесно сказати, я буду більше корисний Україні, залишаючись тут в Англії, допомагаючи з надсилом допомоги, допомагаючи з якимись гуманітарними речами, ведучи свій інстаграм в соціальних мережах, даючи інтерв'ю. Моя місія – показати цілому світові правду, щоб світ мусив знати всю правду про те, що відбувається в Україні. І в цьому я співзвучний з тим, що сказав легендарний український гравець Андрій Шевченко. We turn now to the Zoom question. Ірина Козюпа, у вас запитання до Олександра Зінченка, так? Прошу ставити, розмутуйте себе. Так, доброго вечора. Так. Дякую за цю можливість. Ви знаєте, в такій ситуації навіть важко запитувати такі звичайні для всіх речі, там, про підготовку збірної, про оцінку суперника. Наскільки цей матч якимось таким особливим, в принципі, для всієї країни і для збірної. Розкажіть про ваш стан і про значення цього матчу для вас особисто, для всієї збірної.
І якщо можна, то от ми всі пам'ятаємо, як минулого року на цьому ж стадіоні Україна перемогла Швецію, подарувала всій Україні свято. Ви забили в тому числі один з голів на цьому стадіоні. Можемо повторити це ж свято завтра? Дякую. У кожного з українців є головна мрія. Це зупинити війну. Я розмовляв дуже багато з різними людьми, з різних країн. Я розмовляв з маленькими дітьми, українцями. Вони нічого не розуміють. Але вони кажуть одне, що я мрію про те, щоб війна закінчилась. Але якщо кажучи про футбол, то у нас теж є мрія. У нас є своя мрія. Мрія поїхати на чемпіонат світу. Та подарувати ці емоції українцям в цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують. Дякую. Дякую, друже. Прошу. The question was, in this difficult time, it's really difficult to ask mundane things about training sessions, about the state of the team. How do you get prepared for tomorrow's game? But what I wanted to ask, what is more important to you? What is of the prime importance to you? How do you feel? Because exactly at this stadium last year, Ukraine beat Sweden and you scored the goal. And the question is, can we repeat this incredible achievement? And Oleksandr answered that every Ukrainian wants one thing: to stop this war. He spoke with people from all around the world, from different countries, and he also spoke to some of the Ukrainian kids who just don't understand what's happening back in Ukraine. They only want the war to stop. They have one dream: to stop the war. When it comes to football, Ukrainian team, they have their own dream. They want to go to the World Cup. They want to give these incredible emotions to the Ukrainians because Ukrainians deserving it so much at this very moment. Okay, so last question to Oleksandr Zinchenko, lady, please. Yeah. Oleksandr, we know there are people in Ukraine who will be trying to watch tomorrow. How much will it mean to you and the squad that people back home will be able to see you play? Yeah, obviously, not many people. I hope there will be still a lot of people, but we totally understand the situation that maybe there is no opportunity for a lot of Ukrainian people to come and watch the game tomorrow. But I'm pretty sure that all Ukraine who has this opportunity is going to watch us, and we're going to feel this support. That's 100%. So, and like I said already many times, to be fair, we can speak a lot, but we need to do on the pitch. So that's what we're going to try to do tomorrow. We're going to try to make them happy and proud. Okay, in time, Oleg, in time when you will translate, we just let Oleksandr go to the dressing room, yes? Yeah. Because he had to prepare. Thank you so much for the questions, and дякую. Thank you, Oleksandr. Дякую. I'll go, yeah. So the question was that people in Ukraine will be watching tomorrow's game. How much does it mean to you, to all your team, that you'll be watched closely by the people back at home? And Oleksandr answered that himself and all the team, they clearly know that people, if they can, they'll be watching this game and they'll be full of emotions. And the team really so keen to give them that positivity, to give positivity back to their country, which is fighting at the moment. And this dream, which obviously tomorrow's victory will signify to Ukrainians, is just simply impossible to repeat or to translate in words. Okay, запитання, будь ласка, до Олександра Петракова. So the question to Oleksandr Petrakov. Yeah? No questions?
Андрій Тодос, у тебе було запитання до Олександра Петракова? Окей. Ну, це було, чесно, це саме питання від... Немає запитання. Чи є запитання? Окей. So, any questions to Mr. Petrakov from the conference hall? Yes, please. Дуже насичена прес-конференція була виконання. Привет, Oleksandr. We've just seen one of your players get visibly upset, and we know how much this game means to you and the players and everybody for Ukraine. How hard is it for you as a coach to try and focus the players on a game of football when there is a war going on back in Ukraine? Ми щойно бачили, як один з ваших гравців був настільки емоційний, що видно, що він проходить через надзвичайно важкий час. Наскільки складно вам, як тренеру, було підготувати і мотивувати вашу команду за умов тієї ситуації, яка відбувається зараз в Україні? Дуже складно було. Хлопці думають про свої родини, як там вдома, рідні, там мати, тато, брати, сестри. То що приходилось десь якось шуткувати, говорити їм, що для нас своя війна, це на футбольному полі. Ну, це було дуже важко. Ну, хлопці молодці, вони слухали, вони готувалися, так що ми підходимо до гри в гарному настрої, скажімо так. Clearly, it's a very difficult task to motivate, to prepare your team for the game when every single player is thinking about their fathers, mothers, close relatives, family back in Ukraine. Clearly, we use all sorts of methods, and we use even jokes. We try to motivate people in a light manner, but clearly, every player understands how huge the task is for tomorrow's game, and that would make my task even more difficult because I'm working under a lot of duress and a lot of stress, but still we're trying to show our best. We're trying to achieve the results. So I think the team is fully prepared to fight tomorrow. Yes, please. Any questions from the conference hall? If not, we have in Zoom Ірина Козюпа. Прошу ваше запитання. Доброго вечора. Знаєте, прес-конференція, коли навіть важко підбирати запитання. Олександр Васильович, ви зіграли дуже багато матчів як тренер. Чи завтрашній цей матч – це найважливіше, що у вас було за кар'єру, за життя? І які слова ви будете говорити своїм гравцям перед матчем? Чи ви вже знаєте, що це буде? Ну так, на цьому рівні це так. Це найважливіше буде матч на даному етапі моєго життя. А що я буду говорити? Ну це внутрішня, скажімо так, кухня. Це в роздягальні, це святе. То, що я буду їм говорити, це не потрібно нікому знати. Не ображайтеся. The question was, as a player, you played a lot of games, and as a coach, you were coaching different teams before different games. But isn't this the most difficult game in your career? And the answer is, the second half of this question, what would you say to your players, basically to motivate them for tomorrow? And Oleksandr Petrakov answered that of course, the game is very difficult, and the situation is even more difficult. And clearly, he will find certain words for certain players, but he doesn't want to reveal them all because this is a very, very intimate conversation that he's going to have with his players. So he doesn't want to say what exactly he will tell his players tomorrow. But the main thing is to achieve the result. Дмитро Шпірко, будь ласка, прошу ваше запитання. Добрий вечір, Дмитро Шпірко, телеканал «Футбол», проект «Головна команда». Олександр Васильович, я
спробую в цей час таке футбольне питання все ж таки поставити напередодні футбольного, власне, матчу. Я знаю, що ви дуже ретельно вивчили національну збірну Шотландії, про це неодноразово говорили гравці вашої команди. Було відомо, що Кіран Тірні не зіграє у Шотландії у цьому матчі з Україною. Сьогодні стало відомо про те, що Натан Патерсон, основний правий латераль команди, не візьме участі в цьому поєдинку. Наскільки ці футболісти є ключовими, на вашу думку, для суперника, і наскільки це може полегшити завдання нашій збірній пройти далі до матчу з Уельсом? Дякую. В збірній Шотландії є кому замінити всіх гравців, також як і у нас. Щоб не трапилося, це національна збірна, що Шотландія, що Україна, у нас є ким замінити гравців. Я думаю, що в них теж є ким цих замінити гравців. Там добра команда, там добрі виконавці. Так що я думаю, що це не вплине. Question was, the question was, obviously you're familiar that Tierney and Patterson will not be playing tomorrow. What do you think? Does it give Ukraine better chances for tomorrow? And Oleksandr Petrakov answered that Scottish team is a strong team. They can substitute any player on the field, and they could play with any formation or groupment of players. So very much like Ukraine, every player has a substitute. Every player could be substituted for a pretty much equal player. So clearly this means pretty much nothing, because obviously the game will happen tomorrow on the pitch, and yeah, we will see how it will go. Також у нас є інформація стосовно обрання найкращого гравця у складі збірної України. Це традиційно лев матчу. І сьогодні наші футболісти – це справжні леви, що також демонструють незламність нашого народу. Відтепер вся Європа може підтримати Україну та голосувати за левом матчу, адже підтримка України як ніколи важлива саме зараз. Кожен голос буде конвертовано в 1 гривню від спонсора, а також на сайті після голосування можна отримати інформацію, як підтримати Україну власними пожертвами в один із найбільших державних фондів United-24. Всі кошти були передані на відбудову України. Дивимося матч, вболіваємо та підтримуємо Україну разом з усією Європою. There will be a certain poll tomorrow to elect a lion of the match among the Ukrainian players. It's a charity action where every vote will mean 1 Ukrainian hryvnia, and all the money will go towards the charity foundation, and this time the lions on the pitch will be helping the lions on the battlefield. Okay, any question in the conference halls? It will be the last one. Yes, please. Can you tell me how the team is regarding fitness, particularly the players who play in the domestic league in Ukraine who haven't played competitively this year? Як ви оцінюєте форму гравців, які виступають в українському чемпіонаті і які, на жаль, не мали багато шансу тренуватися і грати серйозні ігри в турнірах? Знаєте, ми грали тільки 3 матчі. У нас так вийшло, що ми всі грали тільки 3 матчі. Вони були товариські. Не контрольні, а товариські. Тому як будуть виглядати гравці, подивимось завтра. We only played 3 games. They were not competitive games. They were friendly games. And what the players will be like, we'll see tomorrow on the football pitch. So that was the answer. Дякуємо за участь у прес-конференції, дякуємо Олегу Расу, моєму колезі, за переклад, дякуємо Олександру Васильовичу і Олександру Зінченку. Запрошуємо на тренування, 15 хвилин будуть відкриті для мас-медіа традиційно. Дуже дякую. Дякуємо. Thank you very much. Welcome to open training session, open part of 15 minutes to media. Thank you.